Recording. Yeah, okay. Good morning, everyone. Today we are going to study our new class, refrigeration and air conditioning class number 22. So today's class we are going to study about the little more about the pH chart, pressure enthalpy chart, and also the vapor compression cycle on pH chart. Then pH plot for the different possible refrigeration cycle, and also the effect of the different parameters on the performance of simple vapor compression cycle. Okay, so last class we in the last class we are studying about this pressure enthalpy chart. Okay, as you can see in the figure, you can see that there is a pressure in the y-axis and then the enthalpy in the x-axis. This enthalpy is a specific enthalpy. That is specific enthalpy. It means that the enthalpy per kilogram actually. Okay, so that is kilojoule per kilogram. And this pressure is maybe in the bar. In the data book it may be given as a bar or maybe in the psi. Okay, so right now. Now in the case you can see, I already told you, let's have a shorter brief about this pH chart actually. So in the left side you can see that there is a subcooled region, subcooled liquid region, and in the middle there is a wet vapor region, and in the outer side, that is the after the CD, you can see that there is a superheated vapor region actually. Okay, superheated vapor region is there actually. So you can see in a state of matter, when a state, okay, when a subject or a subjected parameter or like any object, you can take it that having a stage that is in the phase change, like a liquid, solid, or gas. Okay, so if you are taking a refrigerant, you can see that it may be in the case of subcooled region, or maybe in the wet vapor region, or maybe in the superheated vapor region. So first you have to, before conducting a problem, you have to identify which state it is right now. Like for example, in the compression stage, before the compression, it may be in a dry and saturated. So the point will be the first point. So this is in this point. So before compression or the suction point, that is a 1 point. When we say it is in the suction and dry, the suction point is in the dry and saturated temperature, then the point 1 will be in here actually, in this point actually, in this line, because it is a saturated gaseous line actually. So that is why the saturated vapor line, and this line is represent the saturated liquid line actually. Okay, so suppose in this case here you can see that the 1 is out of this line, so that means it is a, yes, it is denoted as a dry and superheated steam. Okay, the dry and superheated. Okay, so it is in the superheated, then we can say this first point is in the outside of this dome actually. Okay, and the second point, you can see that in the second point, this is also is in the outside. So this is all in the superheated region actually. This region is already a superheated region. So in between the points are coming, that means it is a wet vapor region. Okay, that is a wet vapor region. So the first, when you get a problem, you have to find out where the state points, that is 1, 2, 3, 4, 5, all these state points, where it is situated actually. Basically, it is a 4-point system. 4.1, 2, 3, 4 points will be available. But in this case, here in this case, it is a 5-point, because they are denoting here as a 3 and here as a 4 and a 5. See, basically the 4-point, it means that because it is an evaporator, compressor, condenser, and expansion devices we are using. But in the case, maybe in the actual system, another parameters like another devices we are using. So another for getting more efficient, we are using some process, extra process we are adding to this. So that we come to next slide. Okay, so that is why more state points will be available. So not only the four only 1, 2, 3, 4 per state points, maybe the more process is happening in the cycle, so we have to take it as a more state points actually. Okay, right. So in the next slide, this is a pH diagram for the R134A refrigerant. In last class we already told you how to find out the each and one state points. Okay, 1, 2, 3, 4, all these state points, how you are going to find out. Okay, so by using this 10%, 20%, what this green line indicates, the green line indicates actually the dryness fraction line actually.
and this blue line indicates the temperature actually. And you know, the when the temperature is in the cases of when the state point is in the subcooled region, the temperature will be in a, yeah, constant enthalpy line. Okay, temperature in the constant enthalpy line, or which is in a parallel to the pressure actually, when the pressure is reaches in the subcooled region. Okay, when we can consider the pressure in the subcooled region, this the liquid refrigerant liquids in the subcooled region, then the pressure will be in the parallel to parallel lines. Okay, and when it is coming inside the dome, that is in the wet region. Okay, in a wet region, then it is in the what? Actually, it is in the parallel to enthalpy line, or which is perpendicular to the pressure line, or a constant pressure. We can say it is a constant pressure line. Okay. So as you know, there is a constant pressure. So these two are the constant pressure lines, and one is an isentropic line, and one a constant enthalpy line. Okay. So these four processes are considered like four processes are there actually. Okay. Right. Now we are going to so this is a general thing I told you yesterday's and today's class, general thing about this pH diagram. But today we are going to take it as a vapor compression cycle actually. When we are going to consider the vapor compression cycle, then what will be the pH chart like this? So the pH chart is just like this actually. Okay, you can see that the pressure enthalpy, and this dome, this line represents the saturated liquid line, and this line represents the saturated gases or the vapor line, or inside there will be wet content, and here in this part there is a super. So you, when you see this pressure enthalpy diagram, you can see that there will be a lines like this. These lines are represents the temperature lines, and these dotted lines are the volume lines actually. Okay, these dotted lines or dashed lines represent the volume lines, and in between there you have to find these 1, 2, 3, 4 points actually. When you are going to conduct a problem, and you will clearly understand how to take the enthalpies of each state points actually, how you are going to take the each points of enthalpy. Okay, so generally yeah, I'm going to tell you about this each and every process. So 1 to 2 process. What is the 1 to 2 process? You can see in the diagram 1 to 2 process is an isentropic compression. Okay, so in the 1 to 2 process, the isentropic compression is happens. So in the first state, you can see that when heat is added to this refrigerant, you can see that after 4, when the refrigerant passes through the evaporator, after 4 the evaporator is passes through the evaporator, you can see that heat is added actually. So the heat, this at the state point 1, some of the heat is added to the refrigerant actually. Okay, in the first point, some of the heat is added to the refrigerant, and when we are going to give some compressor work actually. Okay, to the compressor we are going to give some work, and what happens, it again compressed actually. Okay, so the first point, from the first point it got compressed, and it reaches to the point 2 actually, the state point 2. So we are giving some work to here actually, and it's already having some heat energy here actually. Okay, right. So you can see in this 1 to 2, the refrigerant is compressed in adiabatically, and the pressure in the first pressure P1, lower pressure is becomes a higher pressure by supplying some compression. Okay, we are giving some compressor, and the refrigerant is given to the compressor, and it got compressed, and the pressure becomes lower pressure to a higher pressure P2. Okay, now you can see that when we are applying to a steady flow of energy equation SFEE. Okay, so steady flow energy equation, that is H1 plus Q, which is equal to H2 plus W. You can see that in the diagram, H1 it means in the state point 1 plus Q, the heat is added to the system, which is gives the W is added to this system and into the compressor, and you will get the 2, state point 2. So from this you can see that H1 plus Q equal to H2 plus W. But in the Q is added in the evaporator state. You can see that the Q is, the heat is added to the evaporator state, but not in the state point 1 actually. So in the compressor inlet and outlet, you can see in the compressor inlet there is no heat is added, but in the compressor outlet there is heat is not rejected actually. So the heat is added to this system only actually.
Okay, heat is added to in between the evaporator. 4 to 1, the heat is added here only, not in this point actually. Okay, after a small heat, this refrigerant having a heat, then this heated refrigerant is got compressed actually. Already heated refrigerant is got compressed actually. So that yeah, so you can see that in this H1 plus Q equal to H2 plus W, here Q is not available because Q is in the compression process. During the compression process, 1 to 2, during the compression process, there is heat is not added. Only the work is added. So that is why W is equal to, you can find out the W because Q is 0, because during the compression process, the heat is only added to the evaporation and the heat is absorbed from, I mean, heat is rejected in the condensation process. Okay, heat is added in the evaporation, heat is rejected in the condensation process, but not in this point 1 actually. Okay, so in the point 1, the heat is added is 0 actually. Okay, so that is why the Q is equal to 0, and you can get W is equal to minus of H2 minus H1, and the work done on refrigerant is equal to H2 minus H1 is the formula actually. Okay, so now you have a doubt actually. When you solve the equation, W is equal to what? Actually, H1 minus H2 is actually coming, isn't it? W is equal to H1 minus H2 is coming. How this H2 minus H1 is writing here actually? So work is, when you are getting a work, it is actually a negative. You already studied that when you in the lower classes, we use already studied that when you got a work, that means the system is negative. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പണി തരികയാണ്, ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു വർക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ, യുവർ ഫേസ് വിൽ ബി മൂഡ് ഓഫ് ആവും, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, when work is gives to a system, then it means that it is a negative. So when you are adding this negative, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ H2 മൈനസ് എന്താ പറയുക, H1 മൈനസ് H2 എന്ന് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞ് H2 മൈനസ് H1 ആയി മാറും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഹിയർ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അത് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ലോ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, when the second case നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, 2 to 3 കേസ് എടുക്കുകയാണ്, 2 to 3. So it means that here it is in a condensation process. In the 2 in the case നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇല്ല. വർക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ 1 to 2 ലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് 2 to 3 നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം. കണ്ടൻസേഷനിൽ ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ്. So as we are going to apply the same formula, H2 plus Q2, which is equal to H3 plus W. Okay, H2 plus Q2, which is equal to H3 plus W. And you know that when the this heated vapor, that is a heated refrigerant, that high compressed, high pressured vapor, that vapor, that superheated, almost superheated, because you know that the 2 is outside actually from the dome, so it becomes superheated actually in this case. So the superheated that refrigerant is coming to the condensation, so it becomes cooled down. Okay, so first it is cooled down and becomes a small vapor, and it becomes liquid in the case here. After here it becomes wet, and then it going to become a liquid actually in here, actually in this become a liquid actually. Okay, at the step point 3 it becomes a liquid. So 2 to 3 it is in a condensation process. In this process you can see that the heat is rejecting actually. So the heat is rejected in the case, so that is H3 plus H actually. Okay, so you can see that in the figure, you can see the H2 plus Q2, which is equal to H3 plus W actually. So H2 plus Q2, which is equal to H3 plus W. Now here we are not supplying any work actually. So that is why W is equal to 0, and you can see that Q2 is equal to, actually from the formula you can get Q2 is equal to H3 minus H2. Okay, H3 minus H2. That the Q2 is becomes actually H3 minus H2. But as you know that, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി, അതായത് നമ്മൾ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുക്കുകയാണ്, ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷത്തിലുള്ള സമ്മാനം, കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, സപ്പോസ് ആ സമ്മാനത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റാണ്. ആ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സമ്മാനം ആ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ദേഷ്യം പിടിച്ച് കരയൂലേ? സോ സിമിലർലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട്, ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുക, പുറത്തേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ കളയുമെന്ന സംഭവിക്കുക, അത് നെഗറ്റീവ് ആവും.
So again we are applying the negative. So what happens? H2 minus H3. It becomes H2 minus H3 mari. Okay. So usually formula prakaram H3 minus H2 ആയിരുന്നു. But when heat is rejected, പുറത്തേക്ക് heatനെ പുറത്തേക്ക് കളയാണ്, it becomes a negative. So minus of minus that becomes H2 minus H3, reverse ആയി മാറി. Now 3 to 4, you can see that it is a state points 3 to 4 is which is expansion valve or throttling valve ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So you know that H3 plus Q which is equal to H4 plus W. And here, as you know, from here the throttling valve avada heat energy or work energy നമ്മൾ supply ചെയ്യോ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. So that becomes Q is equal to 0 and W is also becomes 0. Thus H3 is equal to H4. Okay. Now the formula becomes H3 is equal to H4. So the enthalpy remains constant. And 4 to 1 actually, you can see 4 to 1 and the evaporator. So as you know, after the throttling, the liquid mixtures is having a very cool temperature but having a lower pressure that is giving to this evaporator coil. And what happens, it abstracting the heat actually from the space actually. Okay, so നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് അതിനെ ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് actually this ആ ഒരു refrigerant ചെയ്യുന്നത്. So what happens, the Q becomes there actually. Okay, so H4 plus Q which is equal to H1 plus W, that's a W is equal to 0 actually. അവിടെ നമ്മൾ evaporator നമ്മൾ വേറെ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So that is work is equal to 0. So H4 plus Q which is equal to H1 plus 0. So again this formula Q is equal to എന്താണ്, H1 minus H4. Okay, heat കിട്ടുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, it is positive. So that is why formula will be same. Okay, okay. So that is Q is equal to H1 minus H4 actually. Okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, H1 മൈനസ് H4 തന്നെയാണ് വരിക, ബിക്കോസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഹീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക, അതായത് കുട്ടികളടുത്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഹാപ്പി. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ the heat is positive actually. Here heat is getting, that means it positive. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നില്ല. So Q is equal to H1 minus H4. So now we know that the refrigerating effect divided by the work input to the compressor is the COP actually. Okay, so the efficiency COP is equal to, as you know, the refrigerating effect, what is heat absorbed is H1 minus H4 divided by the work input to the compressor is H2 minus H1. Okay, H2 minus H1. So don't forget this formula. This formula is very important actually. Okay, and you know the all the enthalpy values H1, H2, H3 and H4 are equal, and so all these values you can read by from the pH chart directly. Okay, right. Now we are going to study about this pH plot of the different possible refrigeration cycles actually. Okay, you can see here. So these are the main 6 parameters or this possible cycles actually coming. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സിലും എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓരോ ഫിഗറും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ refrigeration ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ by using a pencil and scale you can mark all points in the refrigerating chart actually. So once you can get you will get, if you are getting a ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ what you have to do is draw this like of shape. Okay, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ്, അതായത് pH ചാർട്ടിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റ്സുകളിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള H വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് H1, H2, H3 H4 വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ pH ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ചില വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, pH ചാർട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡോമും കാണാം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there is ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി refrigerant chart. That's an important. So first you have to identify which refrigerant you are going to use. Then second, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ pH ചാർട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് pH ചാർട്ടിലെ ഓരോ സ്പോട്ടുകളും, അതായത് 1, 2, 3, 4 സ്പോട്ടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബേസിക് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവോപ്പറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഓരോ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. So that we will deal with when you are getting a problem. Okay, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും അതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിൽ 6 എണ്ണത്തിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, when you are getting this situation of this refrigerant,
suppose when a wet compression is happens, so question ഒരു wet compression ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു question തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the points will be like this. Okay, so 1 point ഉം 2 point. So compression ആവുമ്പോൾ the second പോയിന്റിലാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ വെറ്റ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അകത്തായിരിക്കണം, അതായത് ഈ ഡോമിന്റെ ഈ ലൈനിന്റെ അകത്തായിരിക്കണം വെറ്റ് കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്രഷൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ്, റെഫ്രിജറന്റ് ഗ്യാസ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡോം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക. ആക്ച്വലി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ ആണ്, അതായത് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്രഷന് അതായത് കംപ്രഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി എന്താ പറയാ ഡ്രൈ ആണ്, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ്, അതായത് വേപ്പർ 100% വേപ്പർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിന്റെ ദിസ് ഡോമിന്റെ ആ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആ എൻഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും. വെൻ സപ്പോസ് പറയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ്, അതായത് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്രഷൻ ഒരു ശേഷം വരുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോമിന് പുറത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡോമിന് പുറത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക. സപ്പോസ് ഇഫ് they are saying the vapor is dry at the end of the സെക്ഷന്റെ സമയത്ത് അത് ഡ്രൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഡ്രൈന്റെ സമയത്ത്, അതായത് സെക്ഷന്റെ സമയത്ത് at the end of the section എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ HG എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ പോയിന്റ് HG. ഓക്കെ, HG എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, HG. Right. Now suppose പറയാണ് the vapor is superheated at the suction of compressor. Vapor is superheated at the suction of the compressor. കംപ്രസറിന്റെ സക്ഷൻ സ്പോട്ടിൽ അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റീമിലാണ്, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദി 1. അതായത് ഈ ഒരു ഇവോപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഇവോപ്പറേറ്ററിന്റെ എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തായിരിക്കണം, ഡോമിന് പുറത്തായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സപ്പോസ് ദ വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കംപ്രസർ. ഇത്രയും പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഔട്ടറിലാണ്. ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് സബ്കൂൾഡ്. ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വരുന്നത്? ആഫ്റ്റർ കണ്ടൻസേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് സബ്കൂൾഡ്. സബ്കൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ റീജിയൻ ആണ് സബ്കൂൾഡ്. അപ്പൊ ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. സോ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് സബ്കൂൾഡ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഔട്ടർ ആക്ച്വലി ബിഫോർ ത്രോട്ട്ലിംഗ്സ്. ഓക്കെ, ത്രോട്ട്ലിംഗ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് സബ്കൂൾഡ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു 6 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു 6 കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന്റെ കംപ്രസറിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? ഓക്കെ, സോ കംപ്രസറിന് മുമ്പും കംപ്രസറിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ട്ലിംഗിന്റെ എഫക്റ്റിൽ ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് കണ്ടൻസറിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് സ്റ്റേജും ഓരോ പോയിന്റിലും ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു റെഫ്രിജറന്റിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ഡ്രോയിങ് ആണ് അവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, so this 6 drawings is very important actually. Okay, so wet compression ആണെങ്കിൽ കംപ്രസറിന്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് ഇതിലായിരിക്കും, ഈ ഡോമിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി. അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ സെക്ഷന്റെ അറ്റ് ദി എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേപ്പർ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ് ആഫ്റ്റർ സെക്ഷൻ ഓഫ് കംപ്രസറിന്റെ സ്പോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഔട്ടറിലായിരിക്കും, അതായത് ഈ ഡോമിന് പുറത്തായിരിക്കും, അതായത് ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമിന്റെ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് അറ്റ് ദി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കംപ്രസർ ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് സബ്കൂൾഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തും, അതുപോലെ തന്നെ 3 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ ദി കണ്ടൻസേഷൻ വരുന്നത് സബ്കൂൾഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്കും വരും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡോമിന്റെ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ്. സോ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ച്വലി. സോ H3 എന്ന് പറയുന്നത് HF3 ആണ് ആക്ച്വലി. അതായത് എഫ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ പ്രഷറിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ബാർ ആണെങ്കിൽ ആ 10 ബാറിൽ ആ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ HF ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ H3 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി.
HF-ന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ H1-ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ യെസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് HF1, അതായത് HFG ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി HG ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയും ഈ ലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡും ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന പി സ്റ്റാർട്ട് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് എടുക്കുക, റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ചാർട്ട് പി എച്ച് ചാർട്ട് എടുക്കുക. ദെൻ അതിൽ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ പാർട്ടുകളും, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് 1ഉം 2ഉം എന്താണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ്, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണോ, വെറ്റ് കംപ്രഷൻ ആണോ, ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ ആണോ, ഏതാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, സബ് കൂൾഡ് ആണോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുശേഷം 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പി എച്ച് ചാർട്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻതാൽപി വാല്യൂ താഴത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എൻതാൽപി വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, 1ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടിയിലുണ്ടാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് എൻതാൽപി വാല്യൂസ്, സ്പെസിഫിക് എൻതാൽപി വാല്യൂസ്. സോ ദീസ് സ്പെസിഫിക് എൻതാൽപി വാല്യൂസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ചാർട്ട് ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, ഈ 1ന് നേരെ താഴത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെസിഫിക് എൻതാൽപി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 1ന്റെയും 4ന്റെയും 3ന്റെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ആ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ ഡയഗ്രാംസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി. വെറ്റ് കംപ്രഷൻ, ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷന്റെ കേസിൽ ഡ്രൈ ആണോ വെറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഡ്രൈ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വെറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഈ 1 പോയിന്റ് അകത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, വെറ്റ് കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ at the section the steam at the section the refrigerant is in the wet condition ആണെങ്കിലോ അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഓരോ ടേം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. Now we are going to study about this different parameters of the performance each in a simple vapor compression cycle. Okay, അതായത് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദ ടൈം ഈസ് വെരി കുറവാണ്. സോ 11:57 സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് എടുക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ ഐ ഹോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ 1ഉം 2ഉം 3ഉം എടുക്കുന്നത് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിന്റെയും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4 എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആണ്. ബട്ട് ബിഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇഫ് യു ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദിസ് യൂസിംഗ് ദിസ് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So I hope you all understand about this problem, all these details to this class. Okay, anyway, thank you.